अल्कोहोल्स अँड फिनॉल या टॉपिकची सुरुवात आपण लास्ट लेक्चरमध्ये केली होती. पण या अल्कोहोल्स अँड फिनॉल यामध्ये आपण इंट्रोडक्शन पाहिलेलं आहे. ऍक्च्युअली बोथ आर ऑर्गॅनिक हायड्रॉक्सी कंपाऊंड. अल्कोहोल एज वेल एज फिनॉल हॅव्हिंग हायड्रॉक्सी ग्रुप. बट व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन अल्कोहोल अँड फिनॉल हेही आपण पाहिलेलं आहे. देन ऑल्सो अबाउट द इम्पॉर्टन्स ऑफ दॅट ऑर्गॅनिक हायड्रॉक्सी कंपाऊंड. यामधला फर्स्ट पार्ट जो आहे अल्कोहोल याची आपण सुरुवात केलेली आहे. The organic hydroxy compound in which one or more OH groups are attached to the aliphatic carbon atom are called alcohol. तर या अल्कोहोल मध्ये आपण त्याचं क्लासिफिकेशन स्टडी केलं होतं. हाऊ दे आर क्लासिफाईड. ऍक्च्युअली दे आर क्लासिफाईड ऍज अ मोनोहायड्रिक, डायहायड्रिक, ट्रायहायड्रिक अँड पॉलिहायड्रिक अल्कोहॉल. यामधला सेकंड टाईप जो आहे याचं डिस्कशन या ठिकाणी आपण आता करतोय. ओके, तर यामध्ये आपण डायहायड्रिक अल्कोहोलचं सुद्धा इंट्रोडक्शन पाहिलं होतं. द अल्कोहॉल विच कंटेन 2 OH ग्रुप. त्यामध्ये 2 OH ग्रुप आहेत, त्याला आपण डायहायड्रिक अल्कोहोल असं म्हणतो. ओके, यामध्ये आपण त्याचं इंट्रोडक्शन आणि नॉमिनिक्लेचर स्टडी केलेला आहे. हाऊ दॅट डायहायड्रिक अल्कोहोल्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द कॉमन सिस्टीम एज वेल एज IUPAC सिस्टीम. वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली वन मॉलिक्यूल इन डिटेल. यामधलं फक्त एकच एक्झाम्पल आपण डिटेल मध्ये स्टडी करतोय. अँड दिस इज द फर्स्ट बेसिक एक्झाम्पल, दॅट इज इथिलीन ग्लायकॉल. CH2OH, CH2OH, दिस इज द इथिलीन ग्लायकॉल. मग आपण पुढच्या पार्ट मध्ये काय स्टडी करतोय? डिटेल डिस्कशन अबाउट इथिलीन ग्लायकॉल, दॅट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, chemical reactions and uses of ethylene glycol. Now let us start with the ethylene glycol. First, about the methods of formation, means how this compound is prepared in laboratory. Okay, now let us see first method by using ethylene. Ethylene means CH2 double bond CH2. Suppose that ethene or ethylene is treated with the cold, dilute and alkaline KMnO4. Means here we are using alkaline KMnO4. It should be cold and dilute. When that ethylene is created with the cold and dilute alkaline KMnO4, actually alkaline KMnO4 is example of oxidizing agent. Therefore, in first step it produces nascent oxygen, and that one nascent oxygen participate in the reaction. We are using dilute KMnO4. Dilute means there is excess of water, and therefore one water molecule also participate in the reaction, and thus when ethylene CH2 double bond CH2 ethylene is treated with the cold, dilute and alkaline KMnO4, one nascent oxygen and one water molecule participate in the reaction. So what happens here? That one nascent oxygen and one water molecule adds to the C double bond C. Means addition of this reagent takes place across the carbon double bond carbon of ethylene. This OH from the water adds to one carbon, while remaining part means again second OH. That second OH adds to that second carbon. Means one OH adds to one carbon, second OH adds to second carbon. When ethylene is created with the cold and dilute KMnO4, two hydroxyl group, two OH groups adds to the carbon double bond carbon, and we get the ethylene glycol. This is the first and very simple method used for the preparation of ethylene glycol by using ethylene. Then let us see second method by using ethylene dibromide. Now what is the ethylene dibromide? Okay, this is the structure of ethylene dibromide. CH2Br and again CH2Br. When that ethylene dibromide is boiled with sodium carbonate and water, means we are using dilute sodium carbonate. And here also, when ethylene dibromide is boiled with dilute sodium carbonate, Na2CO3, and one water molecule also participate in the reaction. Here, that two bromine, first bromine and second bromine, both the bromines are replaced by OH. And thus both the bromine are replaced by two OH. तिथून बाहेर पडलेले bromine and that twice sodium, दोन सोडियमचे ऍटम, it form twice NaBr. तर इथं असणारं CO3, पण यामधला एक ऑक्सिजन इथं वापरलेला आहे, म्हणजे शिल्लक आहे CO2, कार्बन डायऑक्साइड. And thus ethylene dibromide on reaction with
when it is boiled with dilute sodium carbonate, undergo hydrolysis. That reaction is hydrolysis, and here both the bromine atom are replaced by OH group. We get ethylene glycol. या ठिकाणचे दोन्ही ब्रोमीन हे OH न रिप्लेस होतात. बाहेर पडलेले ब्रोमीनचे ॲटम आणि दोन सोडियमचे ॲटम ट्वाइस NaBr तयार होईल आणि शिल्लक आहे कार्बन डायऑक्साइड CO2 गॅस या ठिकाणी असेल. ओके, दिस इज जस्ट अबाउट द second method how that ethylene glycol is prepared in laboratory. Now let us see one more method. यामध्ये पुढची मेथड सुद्धा आपण बघूया. By using ethylene oxide. So what is the ethylene oxide? Actually, this is three-membered cyclic compound. When this three-membered cyclic compound is hydrolyzed by using dilute HCl, means ethylene oxide is heated with dilute HCl. What happens? That ethylene oxide undergo hydrolysis. Here, one of the bond between carbon and oxygen. कार्बन आणि ऑक्सिजन मधला एक बॉन्ड ब्रेक होतो. ऍक्च्युअली दिस इज थ्री मेंबर्ड सायकल अँड थ्री मेंबर्ड सायक्लिक कंपाऊंड इज कंपॅरेटिव्हली अनस्टेबल. देअरफॉर वन ऑफ द बॉन्ड अंडरगो ब्रेकिंग. एका बॉन्डचं ब्रेकिंग होतं आणि मग काय होईल तर या वॉटर मधला OH या ठिकाणी कार्बनला अटॅच होतो. इट अटॅच टू दिस कार्बन. ठीक आहे, आणि इथला शिल्लक असलेला हायड्रोजन इट अटॅच टू दॅट ऑक्सिजन. And thus there is a formation of CH2OH, CH2OH, and this is nothing but the ethylene glycol. And thus ethylene oxide on hydrolysis with dilute HCl, that three-membered cycle undergo breaking and we get the ethylene glycol. This is the third method used for the preparation of ethylene glycol. We are just discussing about the methods of preparation for the ethylene glycol. We have studied three methods. First आहे from इथिलीन पासून आपण इथिलीन ग्लायकॉल कसं तयार करतो. सेकंड आहे बाय युजिंग इथिलीन डायब्रोमाइड अँड थर्ड आहे बाय युजिंग इथिलीन ऑक्साइड. अँड दिस आर द थ्री वेल नोन मेथड्स विच आर युज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथिलीन ग्लायकॉल. दिस इज जस्ट अबाउट द मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट. पुढचा पार्ट यामध्ये आपण बघूया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथिलीन ग्लायकॉल. What are the physical property? First one is yes, it is colorless and viscous. That is syrupy liquid. Colorless means it do not having a specific color. Just like water, it is colorless. It is viscous liquid. Now, what do you mean by viscous liquid? Viscosity means resistance to flow down. एखाद्या लिक्विडला फ्लो होण्यास रेजिस्ट करणारा जी प्रॉपर्टी आहे त्या लिक्विडची त्याला म्हणायचं विस्कॉसिटी. अँड वाईल इज मोर विस्कस दॅन वॉटर. इथिलीन ग्लायकॉल इज अ कलरलेस लिक्विड अँड ऑल्सो इट इज विस्कस लिक्विड किंवा आपण त्याला सिरपी असं म्हणतो. Okay, this is the first physical property regarding that ethylene glycol. Yes, it is colorless and viscous liquid, syrupy liquid. Let us see second one. It is highly soluble in water and ethanol. In ethanol as well as water, that ethylene glycol is easily soluble, but it is sweet in taste. त्याची टेस्ट ही स्वीट आहे, but it is toxic in nature. Boiling point of ethylene glycol is 197 degrees Celsius. In ethyl alcohol, there is one OH, while in ethylene glycol, there are two OH. What is the boiling point of ethyl alcohol? Only 78 degrees Celsius. But that ethylene glycol having boiling point 197 degrees Celsius. Now question arises, why the boiling point of ethylene glycol is high? Why the alcohols having high boiling point? Okay, this is just the alcohol molecule ROH. त्यानंतर सेकंड मॉलिक्यूल ROH, ROH, ROH. मी 4 molecules अल्कोहोलचे दाखवलेले आहे. ओके, नो इन अल्कोहोल देर इज OH ग्रुप. त्यामध्ये OH ग्रुप आहे, पण OH मध्ये असणारा हा जो बॉन्ड आहे देर इज कोव्हलंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन. ओके, बट दिस बॉन्ड इज अ पोलर. हा बॉन्ड पोलर आहे. म्हणजे काय असतं, द इलेक्ट्रॉन पेअर, या बॉन्ड मध्ये असणारी जी इलेक्ट्रॉन पेअर आहे, दिस इलेक्ट्रॉन पेअर इज अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स ऑक्सिजन. कारण ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. Oxygen is a more electronegative, therefore it attracts this bonded electron pair towards itself. तो स्वतःकडे ही इलेक्ट्रॉन पेअर अट्रॅक्ट करतो. Hence oxygen acquire partial negative charge and hydrogen acquire partial positive charge. Thus in alcohol
OH bond is always polar. Alcohol मध्ये OH bond हा नेहमी polar असतो. Thus all the alcohol molecule are polar. Oxygen of one alcohol molecule and hydrogen of another alcohol molecule, there is an electrostatic attraction between that oppositely charged atom. या दोन अपोजिटली चार्ज ऍटम मध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्शन निर्माण होतं. म्हणजे हा ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन, इथला ऑक्सिजन दुसरा हायड्रोजन, ऑक्सिजन हायड्रोजन, ऑक्सिजन हायड्रोजन, यामध्ये अट्रॅक्शन निर्माण होतं. अँड दिस इज कॉल्ड हायड्रोजन बॉन्ड. याला आपण हायड्रोजन बॉन्ड असं म्हणतो. दिस इज इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड. That number of alcohol molecule they associate together. In alcohol, there is intermolecular hydrogen bonding, and therefore, to boil the liquid, there is a need to break that hydrogen bond. It requires high energy, and therefore, the boiling point of alcohol is high. म्हणून alcoholचा boiling point high आहे, जास्त आहे. In ethylene glycol, there are two OH groups. Therefore, there is a more intermolecular hydrogen bonding. There is enhanced hydrogen bonding, and therefore it again having higher boiling point near about 197 degrees Celsius is the boiling point of ethylene glycol. This is the higher boiling point, and this is due to the high intermolecular hydrogen bonding. This is just about the physical properties of ethylene glycol. We are discussing about the one of the example of dihydric alcohol, that is ethylene glycol. In the first step, we have studied methods for the formation of ethylene glycol, how it is prepared in laboratory. Well, in the second part, we have studied physical properties of ethylene glycol. It is colorless and viscous liquid. It is highly soluble in water and ethanol. It's having sweet taste but toxic in nature, and its boiling point is 197 degrees Celsius. Okay, this is just about the physical properties.